Assalamu Alaikum and Hello everyone, barkanmu da warhaka. A wannan bidiyo zan nuna muku yanda ake haɗa humra haɗaɗɗe wanda ya amsa sunansa Humra na Maiduguri na asali. So da farko na yi amfani da ruwan humra kala huɗu kuma ga shi nan su ne nake nuna muku. Na farkon shi ne Ramage, ana ce mai aku da Hausa, na biyun kuma Soir, na uku kuma Reve, na huɗu kuma Scenario. Duk in kuna son ku haɗa humra mai daɗi, mai kamshi, mai asali, gaskiya sai kun haɗa da wa'annan ruwan humra at least ko guda biyu a cikin wa'annan. So in kina da Fledemore za ki haɗa sai ki cire Scenario. Bani da Fledemore sai na sa Scenario. Scenario ma ruwan humra ne mai kamshi, mai daɗi kuma OGs a turaren wuta da humra sun san da wannan humra. So wannan abun auna oil perfume ne. In za ki yi measurement ko kuma in za ki yi turaren wuta ko humra ya kamata kina auna, because in ba ki auna, in kwastomominki sun dawo next suna son irin exact same scent ɗin da kika ba su a da, kin ga za a samu matsala in ba su samu irin kamshin ba. To shi yasa ake auna. To wannan ruwan humran Scenario cikin shi 800 milliliters kenan, 800 mils. So na sa rabi ya kama mil 400 kenan. Zan zuba ruwan humra ɗin first a cikin roba na mai faɗi. Za ku iya ku sa a roba dogo, za ku iya ku sa a mai faɗi kamar haka, duk kawai dai ya zama roban ku yana da kyau kuma zai yi mixing abin da kuke so, zai yi mixing turaren humran mu da kyau. So na zuba Scenario na, and akwai ruwan humra kala-kala a kasuwa, ba lallai sai kun yi amfani da wannan ba. Wa'annan gaskiya suna da ɗan kuɗi, amma in kana son result mai kyau dole sai ka yi da wa'annan, ko at least guda biyu yanda na faɗa ko uku za ku iya ku yi amfani da su. Akwai su Habiba, akwai su Cherry Lemon, akwai su Amarya, akwai su Bahur, akwai su Aladdin, akwai Lexus, akwai LX, akwai su kala-kala a kasuwa, duk da wanda ya yi muku za ku iya ku saya. So wannan next oil ɗin da nake zubawa shine Soir ɗina. Wa'annan ruwan lafinta nan managing su nake yi, don gaskiya kullum kuɗin su sai karuwa yake a kasuwa. Karamin su a nan shine Scenario da kuma Ramage ana samun shi a 13,000 zuwa 15,000, ya danganta daga inda ka samu Ramage. In kuma Ramage ɗin ma akwai fake akwai mara kyau. Reve akwai kala-kala, kawai ku samu Reve ku mai kyau. Kamfani kala-kala suna Reve yanzu, kuma ruwan humrar Reve kuma gaskiya ba laifi, su ma Reve su yana ba da kamshin da aka sani, amma for originality za ku iya ku yi sticking to the best number one Reve brand ɗin. Ana samun number one Reve brand ɗin a shaguna a Nigeria, amma ba ko ina. Akwai kuma Reve, za ku ga wannan red ɗin yana nunawa, amma akwai wanda red ɗin baya nunawa, jan rubutun baya nunawa. Gaskiya shi kamshin shi bai kai wannan ba. Wanda rubutun shi ja yana nunawa, yana da kamshi kuma yana ba da kamshin Reve ɗin. So da na zuba Scenario na, sai na zuba sauran kananan ruwan humra na, kuma Reve shi ne last. Za ku lura wai ruwan humran da na yi amfani da su, wannan haɗin ruwan zaki yake yi humran misik, zaki yake yi farin humra, zaki yake yi bakin humra. Next ingredient da na ɗauka shine Farche paste na, wanda muke cewa ya mulke. Wannan ya mulke akwai ways kala-kala da ake yin ya mulke. Ku duba videos na baya, na nuna muku yadda ake gyara farce har a yi garinsa, har a zo a yi smoking garin, har a zo a yi humra da shi. To
wannan ya mulkin mun kona ya farcen mu, kuma wannan farcen da na yi amfani da shi farce Dholar na yi amfani da shi, Dholar mai faɗi mai nauyi. A Humra gaskiya in kina son humran ki ya baki kamshi mai daɗi mai asali mai kamawa mai daɗewa, ki amfani da garin farce na Dholar. Zaki ki amfani da sauran farce kamar wanda ba su da nauyi irin ma'ana hafif ɗin can, zaki ki amfani da su, amma in kina son da ya baki kamshin da da kike expecting, ki amfani da Dholar da kuma masu nauyi dai. Kuma in farcen ki baki soya farcen ki da kyau ba, bara ki samu abin da kike so. Farce yana da sirri sosai sosai, yana da kyau kuma farce in kana turaren wuta ka gyara farcen ka da humra, ka gyara farce. Kun gyara farcen ku dai zai baku result da kuke so. So wannan garin oud na ne na zuba don ya bani kamshin oud. So na kawo kafin na ɗiga kafin ina kaɗan sosai. Wannan kuma ragowar sarkin kamshi sai na zuba a cikin wannan humrar. Wannan sarkin kamshi mai sandalwood scent na sa. Akwai mai sandalwood scent, akwai mai rosewood scent. Duk wanda kike da shi zaki ki amfani da shi zai baki results da kike so insha Allah. So kuma oils da na yi amfani da shi a wannan humrar gaskiya oils da suna da kamshi kuma suna da sirri a tare da su. Ba sai na zo na yi explaining a nan ba, duk wanda ta san humra ta san duk humran da ba a sa mai haɗin sandal ba da su traditional oils. Gaskiya humran sai dai a kara mai a bashi ayin tambaya. Wannan kuma Dukhun a sandal arnud oil na sandal ne na zuba. Sandal oil din nan yana gyara humra. In za a yi humran farce, wasu suna sa udi scent, wasu suna sa sandalwood scent. Yes, it all boils down to your preferences, but ana so ka sa sandal a humra. In humra ya ansa sunan shi humra, yes akwai haɗin sandal a ciki, zan kara faɗa. Wannan kuma sandal zaffran ne. Wannan sandal zaffran in kun lura kwanan nan ba na iya yin turare ba sandal zaffran ɗin nan. Sandal zaffran ɗin nan duniya ne wallahi. I will keep on saying it, wallahi sandal zaffran ya haɗu ne, ya haɗu yana gyara turare, yana gyara humra, yana gyara collection. Dan kuma BBX Musk ɗina ne na kamfanin Oud Al-Anfar, shi ma yana da kamshi sosai, yana daɗewa a kaya, yana kai weeks a kaya. Da shi da sandal zaffran ko ka wanke kayan ka sai an tambaye ka like did you wash this cloth, like kamshin sai an tambaye ka wani irin scent ne wannan. So that's why I like using sandal zaffran a cikin humra. Wannan kuma Aliful layl kuma shi ma yana da kyau sosai. So masu tambaya na wani oil ne yake kamshin turaren wuta, ga wani oil kuma mai kamshin turaren wuta, Aliful layl. In kun lura a videos na baya ina amfani da Aliful layl bil to Aliful layl da nake amfani da shi ya yanke, yanzu kuma na samu wani exact Aliful layl bil scent. Wannan kuma Ameerat al-Oud Surati. Ameerat al-Oud Surati yana da udi scent kuma yana da kamshi sosai. Ameerat al-Oud din nan turare ne mai daɗewa a kaya, kuma duk turaren da na yi amfani da su in kun shafa a kaya ko irin kun shafa a jiki yana kama jiki sosai kuma yana daɗe a kaya. So duk haɗin ne duk irin oils nan ne na saka humra din nan because ina so humran yana daɗewa sosai a kaya. So sai na kawo garin sandal. Ba lallai sai kun sa garin sandal a cikin humran ku ba, amma ni na sa garin sandal don ya bani wani thick look. Humran ya zama yana da kauri, kun gane? Yana da kauri, zai yi kauri sosai, kuma ba na son ya zama black colored humra because ina so ya yi maintaining brown color. In kun gane me nake nufi,
za ku ga wasu humran farce ana kona farcen yayi baki sosai, za a kona farcen gaba ɗaya ma yayi baki sosai. Kamar sandan nan da nake amfani da shi, ba kowa ne yake so. Yawanci customers na yanzu za su ce muku a'a ba su son humran da yayi baki sosai, yana staining kaya, yana waye. But in an to be on the safe side, so na yi shi brown. So na gama haɗa humra na, yanzu zan zuba humra na a cikin kwalba in yi storing nashi. Kar ku yi ganganci kamar yadda na yi anan. Ku nema funnel ku zuba humran ku don kar ku yi wasting wannan delicious, creamy, juicy, amazing, heavily scented humran nan da na yi. So na gama mixing humra na, yanzu zan kawo funnel, zan zuba humran a cikin kwalba sai in yi storing. Wannan humran ba zan yi amfani da shi ba ko kuma ba zan cire shi a kasuwa sai bayan ya yi 2 weeks a ajiye kafin in fara saida mutane. In za ku yi humra ku bar shi ya yi at least 2 weeks kafin ku fara saida, because yanzu kamshin da ya bamu a nan, in mun dawo 2 weeks ba kamshin za mu ji ba, sai kara sumo ya yi kamshi, ya yi curing, ya bada wani kamshi mai ma'ana, mai daɗi. Kuma all ingredients ɗin da muka haɗa, su farcen da su misik da su garin sandal da su oil perfumes ɗin za su zo su yi binding, su zo su bamu kamshi guda ɗaya mai daɗi. So da na gama zuba humra na yi storing. Za ku yi storing a waje mai duhu, amma kar ku bar shi a inda direct sunlight kenan, a inda rana yana iya taɓa shi. Ku ɓoye humra, ana iya ɓoye a ƙarƙashin gado, ana iya binne shi, ana iya sa a wardrobe. Duk wanda kuke so ku yi sai ku yi da humran nan. A cikin kwalban nan za ku ga akwai itacen sandal original ne, sandal mai kyau ne na bari a cikin a cikin kwalban kwalbana. In na yi humra ina zuba a cikin wannan kwalban ne in yi storing. Akwai itacen sandal a ciki. Amfanin itacen sandal zai cire kamshin sandal ɗin ya kuma kara ma humran mu kamshi mai daɗi. So wannan humran is available for sale. Yanzu kam mun cire shi, humran nan ya riga ya yi sati 3 kuma mun cire shi. Wannan na cire na yi packaging ma wata customer ne, ta ce mun tana son kaya, she was so patient. Kuma ina gani kamar kar yi disappointing nata. After 3 weeks na cire wannan humra. So next week insha Allah zan cire humran for sale. Duk mai bukata kuma magana a wannan number da kuna gani a screen din. Akwai 30 ml size, akwai 50 ml size, akwai 100 ml size. Kuma akwai white humra. Kawai dai kuma magana duk mai son humra, please, serious buyers only. Kun ga yadda humran ya ƙara baki, duk da wai ina shaking na humran na, amma kuna gani yadda ya canza color. So the more kun aje humran ku ya daɗe, to haka yake canza color kuma ya bada wani irin, ya kara mai kamshi haka. So I hope kun gane wannan bidiyon. Kar ku manta ku danna subscribe. In kun nuna min kauna a wannan bidiyo, insha Allah zan yi releasing muku yanda ake yin body milk kenan, let the nude, hana bacci, humran hana bacci kenan. Ga sunan a haɗe su ma. Wannan package na wata customer ce, ita ma ta ce bara ta iya ta jira ba humrorin nan dan Allah in saida mata. Haka to gashi na yi packaging zan tura mata, insha Allah ita ma za ta yi receiving. War haka ma ta riga ta yi receiving package nata. To sai na gan ku a next video.